திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டி ஒரு 5 years பண்ணிட்டு இருக்கேன். I don't watch too many movies. Okay. For one reason that ஏதாவது ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்துருமான்னு. The 3rd of the month, can you send your invoice? We want to send you the payment. Okay. இங்கெல்லாம் விட்டா escape தான். Yeah, they were like begging me to talk in Tamil and I was very conscious and I don't understand why because he looks the best in this. அதான் actually so in the question நீங்க கேக்கும்போதே கௌதம் எல்லாமே அவர் வீட்ல நடக்கிறது தான் காமிப்பாரு first. Hi, this is Uttara Menon. I'm a costume stylist and you're watching me on TalksOfCinema.com. இப்போ ஆக்சுவலி தப்பா நினைச்சுக்கோங்க. ஏன்னா வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து பாகுபலி 2 பார்ட் வந்துருச்சு. ஓகேங்களா? இப்போ நிறைய பேர் திருப்பி அதே ஒரு பீரியாடிக் ஃபிலிம் வரும்போது அதோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்வாங்க. லைட்டா ட்ரெஸ்லயும் சரி இல்ல காஸ்டியூம்லயும் சரி ஸ்டைலிஷ்லயும் சரி அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கும் எப்படின்னா சொல்லுவாங்க. பட் இதுக்கு கான்வர்சேஷன் முன்னாடி அந்த மாதிரி இருக்க கூடாது அப்படின்ற ஒரு டிசிஷன் எதனா இது பண்ணுவாங்க. So first actually நான் இப்போ நான் ஒரு 5 years பண்ணிட்டு இருக்கேன். I don't watch too many movies. Okay. For one reason that ஏதாவது ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்துருமான்னு. Nice. Okay. So I've actually watched less and less. If you ask me some names of some films now, I'll say no, I haven't seen it now. So I remember once there was some movie where somebody said oh, she was wearing that very similar throughout the movie. She was wearing it for one film, so I don't know if we can use this color. அப்புறம் நான் போய் கூகுள் பண்ணி பார்த்தேன். ஓ இப்படியானு. Okay. So I need my team to tell me all this because they do all they watch they do the movie watching and everything. So so again with Bahubali I've only seen like I think half of one movie. I haven't seen the other one. Okay. Like I've seen it in parts but not in theaters. So the thing is Bahubali is like a fantasy film. So they can be anywhere, any period. They can have as much creative freedom as they want. Okay. So it doesn't matter. Period na eppadi vena polam. When we researched, we found a lot of beautiful photos of people who lived in the 1800s. Okay. And how they looked. நம்பகத்தன்மை அந்த மாதிரி. Yeah, correct. Okay. So I wanted to keep it as authentic as possible, which is what I told Rajivan as well, that as much as possible, because it's a true story, it's a biopic. I don't mind even copying frame to frame from a photo I've seen from one of the references. Okay. Because that it was beautiful the way they dressed. Like I tried right after the movie was over, like subconsciously I was dressing like that. Okay. The way they wore their sari blouses and the kind of blouses that matched the saris. The women, it's fabulous, and the kind of earrings they wore, and it's very different from what we see today. So I was like, after seeing all these references, and there was a statue of a zamindar who was wearing a beautiful costume. Okay. The statue, I said, let's use that for somebody. We want to take it and use it for at least Jagpati Babu or somebody. You know, we want to put it. Use yeah, because why not? It's there in a statue and it's a period and it's real. So why can't we use it now to show that this is how people lived actually for a fact in the 1800s. Anyway, the Britishers were showing them as they are. Nice one. So, actually, your favorite color is blue. All through school and for most of my college years and everything, yes, I used to wear only blue. Then இப்போ நான் கொஞ்சம் கலர்ஃபுல் ஆயிட்டேன். எனக்கு கௌதம் சாருக்கும் ப்ளூ தான் பிடிக்கும். அவரும் நான் நிறைய ப்ளூ தான் பாத்துறேன். அம்மா வந்து ஒரு 10 மீட்டர் வாங்கி எல்லாரும் தச்சிருப்பாங்க குழந்தையா இருக்கும்போது. Okay, so blue தான் ரெண்டு பேருக்கும். Yeah, I think Gautam's color is still blue, I think, but I have grown out of that. Don't judge me by today. I have grown out of that. I like colors now. And for some reason colors work for me. So I'm able to look at a color that somebody is wearing and I know there's something wrong, or if there's something right, I can one more color that I can add to it. I can do that blindly without having to do any kind of reading up or looking at pictures. So something about colors. So I love colors now. Nice. Blue is not my favorite color anymore. Okay. இல்ல ப்ளூ எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். மோஸ்ட் நிறைய பேரோட ஃபேவரட் கலர் ப்ளூ. It's a beautiful color. அப்புறம் கேங் லீடர் பத்தி சில வார்த்தைகள் தான். Gang Leader was one of the best films I worked on in terms of teamwork, having fun, camaraderie in that sense, where there was so much positive energy on set. If there was a problem, it'll be solved immediately. A great director to work with. He's a lot of fun. Even if there were some times when I'd be a little stressed out about something not working in the favor of the film more than anything else, because see, at the end of the day, I believe in what the director says. Okay. If the character has to look a particular way, I will go and do that blindly.
we have to give some allowance for the actors. They also have some interests and opinions because they come with a lot of experience. Yeah. So we have to take their word for it. But at the end of the day, the character is what is important. So I have like a horse with blinders, I focus on that. So I do get into some trouble sometimes because of that. Okay. Because there are actors who want to be dressed only in a particular way, and I'm not able to see eye to eye with that sometimes. Okay. So there are those little things that crop up every now and then. But working with a director like Vikram K. Kumar was one of the best things that happened to me. He's a good friend of mine. I've known him for a long time. He will immediately handle the problem by... It's okay. Yeah, he'll sort it out for me. You know, he'll talk to me and tell me, he'll give me some key pointer or advice, and it'll immediately make me understand that, okay, this can be fixed. Okay. You know, so there was never a single moment in that film, and all the team will vouch for it, where anybody had a real problem on set, because it's a set full of people, there are egos, everybody has an opinion. Correct. Opinions matter. Yeah, so but this one film was great in terms of energy. And you see the result on screen. I thought the film was very nice to watch. Yeah. It was really funny, and thank God for subtitles. And Telugu suttama theriyadu. Been there for 2 years, but I never really learned the language except for a few words, important words like. So subtitle na romba kashtam. Yeah. So I really enjoyed the movie. The colors have come out very well, and I got a lot of compliments for this film, saying the visuals really helped the narrative of the movie and things like that. So, and it was about bringing six main people together on screen in every frame. So the team and I would sit together and pull out a lot of clothes, and okay, we'll have to work on a palette that will gel well with the rest of the set. So every scene had to be worked out like that. Okay. It was a very interesting film. I'm very happy that I got to do gang leader. Nice. Actually, Nani sir நேத்து தான் ஜெசி பார்த்துட்டு வந்தேன் நான். What a performer. Nani sir சரியான performer. He's brilliant. So natural he is. Yeah. Effortless act பண்ணுவாருல. ஆமா, செம performer. Yeah, he's like that in real life also. Okay. Actually, also very friendly. No airs அந்த மாதிரி அந்த ஒரு ஃபீலே வராது. He'll become your friend very quickly. Some fun ன்னு சொன்னாங்க நிறைய பேர் ரொம்ப ஃபன்னான. He's great fun. He'll become your friend immediately. Okay. ஆக்சுவலி என்னன்னா கௌதம் சார் படத்துல எல்லாம் ரியலிஸ்டிக் நிறைய இருக்கும். அவர் நிறைய சொல்றதுன்னா என்னோட விஷயங்கள் நிறைய படத்துல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவேன், நான் கடந்து வந்த விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவர் படத்துல நிறைய சிஸ்டர்ஸ் கேரக்டர்ஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா, நீங்க அதுல எந்த ஒரு சிஸ்டர் உங்களை நீங்க பார்க்கும்போது? அதான் ஆக்சுவலி சோ இந்த क्वेश्चन நீங்க கேட்கும்போதே கௌதம் எல்லாமே அவர் வீட்ல நடக்கிறது தான் காம்பார் ஃபர்ஸ்ட். தாண்டி சோ அதுக்காக ரெண்டு சிஸ்டர் ஆக்ட் பண்ண முடியாது. ஓகே. சோ அப்பப்போ நான் இருப்பேன், அப்பப்போ மை சிஸ்டர் இருப்பாங்க. ஓகே. அந்த சீன்ல சொல்றேன். அந்த சீன்ல சோ நாங்க ஃபோன் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணோம். தட் டயலாக் நீ தான சொன்ன? லைக் நோ ஐ செட் தட். நீ தான் நான் தான். சோ எப்போ இட்ஸ் கன்வீனியன்ட் ஸ்டோரிக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ட்ல. doesn't mean that every hero has to have two sisters in the house. So அந்த one sister both காமிச்சிடுவாரு. ஓகே. பட் நீ உங்கள அதிகமா ரொம்ப கரெக்ட்டா சிமிலாரிட்டி இருந்ததுனா இந்த படம் சொல்லுவீங்க? No, I don't. See, Varnamayaram was the only film that was literally done at home. Okay. Every scene was at home. The way my dad lived his life, everything was documented and brought to screen. So I would say that was the only film where there was that one sister character. I was there when my father passed away that night. So I was there. So all that is taken. That was me. Okay. Then in some scenes, earlier scenes where they're going to college, school and things like that. That's my sister. Okay. So it's like that. Mostly, I think he's lot of his heroines, he'll always tell me dress them up like mummy. So he'll say that because so we all do this. We love wearing our saris, we love wearing bindi and kajal and all of that, and dress up really well and go out. So that he'll make sure that that's always there somewhere on in his films. Okay. Actually என்னன்னா மேம், இப்போ த்ரிஷா மேம் எடுத்துக்கினா Yennai Arindhaal அவங்க இருந்த லுக் இருக்குல்ல, இன்னுமே நிறைய பேர் பேசுற ஒரு லுக். அவங்க வேற சாரியா இருக்கட்டும், சும்மா சிம்பிளா இருந்தாலுமே அவ்வளோ இதுவா இருந்தது அந்த லுக் டிசைன். ஜெஸ்ஸி ஏற்கனவே ஃபிக்ஸ் ஆயிட்டாங்க. ஜெஸ்ஸியை தாண்டி ஒருத்தங்க நம்மள திருப்பி காமிக்கும் போது நம்ம மைண்ட் அதுக்கு இல்லப்பா ஜெஸ்ஸி தான் அழகா இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. பட் இந்த கேரக்டர் அதை விட அழகா இருந்த மாதிரி தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சது. எப்படி இருந்தது மேம் அந்த? It got me a lot of attention, the way I dressed up Trisha. The thing is, he wanted her to be a Bharatanatyam dancer. So, and Trisha is always known to wear very minimal makeup and very simple. She'll come out.
But I wanted to change that. And I wanted her to dress up like me. I wanted her to wear eyeliner and kajal and big bindis whenever we பண்ணதில்ல அதெல்லாம் லைட்டா இருப்பாங்க ரொம்ப பண்ணதே இல்ல ads பார்த்தா கூட பண்ண மாட்டாங்க சோ எனக்கே நான் போய் லிப்ஸ்டிக் போடுங்கன்னு சொன்னாலே ஐயோ எனக்கு இந்த கலரே வேணாம்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு எல்லாமே டல்லா கொடுங்க காஜல் கூட வேணாம்னு தான் சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலா கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ் பண்ணி தான் பண்ண வெச்சோம் because she's not used to it, she didn't want it I think, but she's never seen herself like that. And she looked fabulous and the hair kuda konja curls waves ah panni vechom and her clothes also we did something very different konja on the indo western look like konja zari ella western style la kondu vandu we created a slightly different look for her, but then shopped outside of Chennai in some other quirky places and brought back some clothes for her and stitched a lot of even her Bharatanatyam, even her sarees were got from some other places. So we wanted some specific colors for her at the palette ella set panno. And even her Bharatanatyam costume was thought of and then colors were got and even the costumes were different from what you normally see for Bharatanatyam costumes. So yeah, we really went all out for Trisha to make her look the character. We didn't want a very simple girl next door Bharatanatyam dancer. எல்லாரும் பரதநாட்டியம் டான்ஸ்னா ஸ்ட்ரைட்டா அந்த கலெக்ஷன் மாதிரி காமிச்சு சொல்லுவாங்க so we wanted her to be a little glamorous in that sense. So it's not, I take back glamorous. It's not like because you wear lipstick and kajal you're a glamorous person. It's just the way you want to carry yourself out. Yeah, so convincing her was a task. If I go near her with a red lipstick so she'll move like that. But then she was okay and the movie came out. Aprom Ajith sir ma'am, actually ஒரு white shirt ல அவ்வளவு ஸ்மார்ட்டா இருக்குதுன்னா Ajith sir மட்டும் தான். அவரு ஃபேஷன் லெவல்ல கான்ஷியஸ் மேம் சார். Ajith sir, I think he's whatever you give him he'll wear. As long as the fit is fine. I don't think he really cares about how he dresses up. It comes to movies I'm saying. So when I went with clothes that Gautam would wear on a daily basis. Or light shirt தான் அதிகமா. We decided to do linens and we decided to do chinos and keep it to that kind of a feel. Very casual, very simple, which I don't think he's ever worn. And I don't understand why, because he looks the best in this. Correct. Yeah, even if he didn't have the salt and pepper look, even if he had the black, everything black and the mush that he used to carry out, but if he dressed like this, it would have been great film for all his films I feel. So because in this so we'd all go to his house with all our bags of clothes. You know so the direction team and me and my assistant will all go and sit off in his house and one by one he'll come out wearing the clothes that we've given him. நம்ம trial room ல போய்ட்டு வரோம். அவருக்கு ஒரு நல்ல ரூம் எல்லாம் இருக்கும். So he'll go wear and he'll come out and all of us will be like when he comes out, more than me, all the boys in the direction team, they'll be so shocked because they would not have seen him like that, and with that kind of hair and all that he had, those white shirts on he looked like a dream. So everybody was surprised. Every time he'll come out of the trial room, everybody like oh god, this is so good, you know. Ajith sir la vera level. So for me I'm thinking, but this is how we dress up normally. It's very casual, simple daily dressing. It's just the color combination sometimes makes a difference, and the fact that you can throw in linen like this and for him any color suits him so much. He's so handsome as he is. So nice, மேம் இப்போ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் நிறைய இன்டர்வியூஸ்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். என்னன்னா வந்து திடீர்னு ஸ்டைலிஸ்ட் வந்து இது சேஞ்ச் பண்ணுங்க சடனாக வந்து ஆனால் நம்மளுக்கு அது ஒரு ப்ரெஷர் தான். திடீர்னு வந்து சேஞ்ச் பண்ணுங்க, இதை மாற்றுங்க அதை மாற்றுங்க அப்படின்வாங்க. முக்கியில் இவ்வளோ பேர் வேலை செய்கிறாங்களா மேம், இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கும்போது இந்த பேமெண்ட்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. நம்மளுக்கு இதெல்லாம் கரெக்டாக வருதா, அதுக்கு ஒர்க்குக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஏன்னா நீங்கள் போட்டு காசு வாங்க வேண்டியதாக இருக்கும் சில ஃபேப்ரிக்ஸ் எல்லாமே, அதெல்லாம் கரெக்டாக வந்துருந்தா மேம்? Yeah, there are always last minute requirements. அதுதான் கேட்குறேன். So even in a movie like Saira, when everything was planned and organized and set, there will be suddenly that the director-ஓட சடனா அவருக்கு எவ்வளவு கிரியேட்டிவா இருப்பாங்க. ஒரு தாட்டுக்கு ஓகே சரி இவ்வளோ பெரிய செட் இருக்கு, லெட்ஸ் கெட் 500 people மோர்னு. ஸோ அவ்வளோதான், நாங்கெல்லாம் அங்கேதான் அந்த ஒர்க் ஷாப்லேயே இருவோம். நைட்டா 20 டெய்லர்ஸ் அவ்வளோ ஃபேப்ரிக்கை வாங்கி கொட்டிடுவோம். ஃபேப்ரிக் எல்லாமே அது ட்ரீட்மெண்ட் வேற ஆகும். எல்லா ஃபேப்ரிக் கோஸ் த்ரூ an aging process. They dip it in tea and all kinds of things and gold dust, antique dust, everything to give it that period look. So அதெல்லாம் முடிச்சு டெய்லர்ஸ்லாம் தைச்சு எப்படியோ my team was super efficient that way. Nice, all the clothes will be that 500 people will get dressed the next day.
ஒரே நாள்ல they will all night we'll be up working, next day the setல அது ஆயிடும். ஓகே. So that is one thing that we as costume designers and stylists have no choice about, and we take it upon ourselves to deliver. Okay. Whatever the requirement, however bizarre, we don't say no. We try to say, maybe it'll take us 2-3 more days, but even that, if they say no, we need to do this tomorrow, எப்படியாவது பண்ணிடுவோம். Okay. So far that's been my experience. So we work சில டைம் நாங்க அந்த ஃபீனிக்ஸ் மால்லே மார்னிங் 10 o'clock போனா நைட் 10:30 தான் வெளியே வருவோம். ஓ, உங்களுக்கு ஒரு ஆபீஸ் டைமிங் மாதிரி அங்க அந்த மாதிரி. அது ஒண்ணு ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்தா ஓகே. ஓகே. சுத்திட்டே இருப்போம். because சடனா ஒரு ரிக்வயர்மென்ட் வரும். ஓகே, டான்சர்ஸ் வேணும், ஒரு 100 டான்சர்ஸ் வேணும், எல்லாமே வேணும்னு. சோ அந்த கலர் palette நான் இறங்கிட்டேனா, ஓகே, இந்த வேலையில கூட நான் இறங்கிடுவேன். So if I am somewhere else, my girls will be sending me continuously pictures on WhatsApp. ஒரு கலர் பேலட் செட் பண்ணிட்டோம்னா, சரி இதுதான் தனுஷோட சாங், காலேஜ்ல இவ்வளோ பேர் ஆடுறாங்க, எல்லாருக்கும் இந்த கலர் டோன்ல போகலாம், ஆல் ப்ளூஸ் அண்ட் கிரேஸ் அண்ட் ஒயிட்ல டோன் போகலான்னா எங்கேருந்து எல்லாமே மேம் இஸ் திஸ் ஓகே பிக்சர் வரும், நான் ஒரு கார்னர்ல இருப்பேன். ஸோ அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ நிறைய there's a lot of work in costumes, but a lot of people don't understand that on this side. They take it for granted. I think sometimes they even think that அவங்க கொடுக்கலனா ஏதாவது கோடவுன்ல இருக்கிறத வச்சு மேனேஜ் பண்ணிக்கலாமோ அந்த மாதிரி. I feel they think, okay, they don't understand some people don't understand the kind of pressure that we are going to get. But we are still delivering. We are giving them the product that they want, 100%. And it's looking good on screen. அதுக்கு payments, some producers, some companies are very very efficient. In fact, right now I would say that the Telugu industry, they are absolutely professional. ஒரு கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ண அது கையில் வந்து கரெக்ஷன் எல்லாமே பண்ணி திருப்பியும் கையில் கொடுத்து whatever the payment is, they paid pakka till your payments are over, and they will call you and tell you, it's the 3rd of the month, can you send your invoice, we want to send you the payment. Okay. இங்கெல்லாம் விட்டா எஸ்கேப் தான். Here we, even today there are 2 companies that I've worked with who still haven't paid me what they have promised for as my remuneration. So then I'll be, எனக்கு advice வரும், நீங்க just appoint a manager, you don't get involved, நீங்க பேசக்கூடாது. ஸோ அது மேனேஜர் வச்சா கூட எனக்கு என்னமோ செட் ஆக மாதிரி தெரியல. அவர்கிட்ட சொல்லி அப்புறம் அவர்கிட்ட போய் சொல்லி இதுக்கு நானே நேராக பேசிக்கலாங்க. மேனேஜர் கொடுக்கிறது கூட காசு வேணும்ல. மேனேஜர் அப்பாயின்ட்மென்ட்க்கு காசு வேணும், அவருக்கு salary கொடுக்க காசு வேணும். ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் தான் கொடுக்கணும் அந்த காசு. எல்லாமே வேஸ்ட் தான் ஃபைனலா. So I make the calls. இப்போ நான் வேற மாதிரி தமிழ் எல்லாம் பேசுறேன். வேற மாதிரி ஃபோன்ல நம்ம ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் கிட்ட பேசும்போதெல்லாம் வேற மாதிரி பேசுவேன். நானே நினைப்பேன், how come so my previous interview I did with, I think in somebody India Glitz, so okay, India Glitz, yeah, they were like begging me to talk in Tamil, and I was very conscious because a lot of people make fun of me the way I speak and things like that, so I'm very conscious. Okay. But now I'm not conscious talking to you, okay, because I think I've done this a lot on the phone with a lot of production managers. நிறைய தமிழ் பேச ஆரம்பிச்சீங்க ஃபோன்லயே. அப்போ சார் எங்களுக்கும் குடும்பம் இருக்கு சார், எங்களுக்கும் குழந்தை இருக்கு சார், நாங்களும் ரெண்ட் எல்லாம் கட்டணும், மந்த்லி பிளான் பண்ணி தான் லைஃப் லிவ் பண்றோம். சும்மா பேஷனுக்காக ஒன்றும் பண்ணல, இது பேஷனும் கமிட்மெண்ட் எல்லாமே இருக்கு. So why can't they pay? Why does it become that only these departments won't get paid? இல்ல உங்களுக்குன்னு இல்ல மேம், எல்லாருக்கும் தான் பே பண்ணல, நாங்களும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆல்வேஸ் அவுட் ஆஃப் டவுன். ஓகே, ஆல்வேஸ் அவுட் ஆஃப் டவுன், and they don't take the calls. And we are coming to the end of the month, we need our monies because we have kids, schools and everything. But no. Okay. அப்புறம் உங்களுக்கு கீழ வேலை செய்றவங்களுக்கு நீங்க போட்டு கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கும். Okay. So what I do is I make sure that they get paid. I say come what may, I insist, and the girls know that also. I insist that they have to get paid come what may. My tailors have to get paid because if I am struggling, I can imagine how the tailors are struggling. Okay. So that gets sorted first. Even today, one tailor, poor fellow, his payment does not come. We call and big production houses, okay? We call them every day. My girl calls the production house every day. Okay. Vandru. So what do I do finally? Then I'll feel bad. Another 2 days, I'll somehow raise that money and I'll pay off my tailor. So it's so much work we do, and we're doing it. Everybody's coming together as a team to work. So why can't they be more professional and make the payments on time? I don't want to call the union and start going into that direction at all. And I actually called the union once. I just wanted some advice. எப்படி பண்ணலாம் இந்த மாதிரி இதெல்லாம்.
கான்ட்ராக்ட் வேணும் அக்ரிமெண்ட் வேணும் அதை வச்சு போகலாம் படம் எல்லாம் நிறுத்திடலாம் படமே ரிலீஸ் ஆகாது நம்மளுக்கு ஐயோ தட் நாட்ஸ் டூ மச் ஜஸ்ட் ஃபிகர் இட் அவுட் கான்ட்ராக்டே கையில வந்து கரெக்ஷன் திருப்பி போனா திருப்பி கைக்கு வராது ஸோ இஃப் ஐ டோன்ட் ஹேவ் அ கான்ட்ராக்ட் தென் ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனிதிங் டு ஷோ படம் ரிலீஸ் பண்ணா தட் இஸ் தி எண்ட் ஆஃப் தி பேமெண்ட் முடிஞ்சது ஓகே மேம் இல்ல எல்லாரும் நம்ம பண்ற வேலைக்கு நமக்கு தேவையான இது கொடுத்துட்டா exactly and we are doing good work we are not simply putting something together for the sake of doing it we really go all out to make sure that that person looks perfect on screen so I wish they would just respect that I'm still hoping I'll get my payments கண்டிப்பா வரும் மேம் நம்ம கடவுள நம்ம வரும் ஓகே அப்புறம் கௌதம் சார் எனக்கு என்னன்னா ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்க ஒரு மனுஷன் அவர் அப் அண்ட் டவுன்ஸ்ல எப்படி இருப்பாங்க மேம் உங்ககிட்ட என்ன ஷேர் பண்ணுவாங்க Gautam is always like he's always very quiet we're both very quiet individuals so பேசுறதுக்கு அவ்வளவு இருக்காது அப்படியே so when it came to work we started interacting a little more in terms of we'll have meetings and conversations about the script or like Trisha's look or Manjima's character so and of course Dhruva Chitram also Vikram his looks sama look that we sketched it many years ago that look it was sketched many years ago paava and the sketch panna actually நான் உனக்கு கேக்குறேன் மேம் விஜய் சார் இருந்தாலும் அதே லுக் தான் இருக்குமா இல்ல சூர்யா சார் இருந்தாலும் அதே லுக் தான் இருக்குமா yes so we had first sketched it for Surya was the first actor to be doing that at that time so it was based around him so the look அதே சால்ட் பேப்பர் தான் சால்ட் பேப்பர் லுக் தான் இருக்கும் இல்ல சான்ஸ் இல்ல ஓகே ஏனா இவரு இல்ல so but the I'm not talking about the face though the clothes the character the idea behind the character all that remained the same in fact I pulled out all those old sketches for this when this was confirmed but so that was pretty much the same there was no change in that we just added a little more sophistication because of the actor that came into the picture and there were a lot of scenes abroad and things like that so we brought in a little more because of the age so I think they'd have shown that age difference and he plays 2-3 different characters so all that came into the equation but it was okay and the final question என்னன்னா உங்களுக்கு நீங்க காலேஜ் டைம்ஸ்ல படிக்கும்போது ஹீரோ கிரஷ் இருக்கும் மேபி செலிபிரிட்டி யாருன்னா அந்த டைம்ல இருந்தவங்க இப்போ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டைலிஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா எந்த ஆக்டருக்கு நீங்க ஒர்க் பண்ண ஆசைப்படுறீங்க அந்த மாதிரி கேக்குறேன் நான் நீங்க இங்க தமிழ்ல இந்த முன்னாடி இருந்த ஆக்டர்ஸ் இப்போ இருக்கிறது இல்ல நீங்க காலேஜ் ஸ்கூல் படிக்கும்போது to style Kamal Hassan though if and of course Kamal sir still there ஆமா இன்னும் இருக்காரு அவரு கமல் சார் எந்த மாதிரி ஒரு லுக் அவருக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா தெரியல அது டிஸ்கஸ் பண்ணி கேரக்டர் எல்லாம் வெச்சு தான் செட் பண்ணோம் ஓகே உங்களோட I can't off the top of my he does it very well so that for that reason I won't be able to say much but it'll be interesting to style someone like him like I've got an opportunity to style an actress who's coming back into cinema now after a brief hiatus she's coming back into cinema now and I was with her in a meeting this morning and she's lovely she's absolutely beautiful and she's a stylist herself so these are big challenges for me because they know and they dress up she dresses up really well normally so it's not like they dress up okay and then you trying to go say something and then you trying to convince them so it's always a lovely talk session between her and me because I know what's good she knows what's very good and what's great for her and she does it all perfectly all the time so we have good meetings so I come out feeling good that I learn from it so that அந்த மாதிரி கான்வர்சேஷன் பில்ட் ஆகும்போது நல்லா இருக்கும் மேம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு ஒரே சிமிலரா அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது so it's very so today's meeting was really good I came out feeling really good about it and I'm very excited to work with her அந்த வைபே நல்லா இருக்கும் மேம் it's beautiful I'm very happy actually about it actually இப்போ நீங்க பேசிருக்கும் போது ஹோட்டல் மேனேஜ்மென்ட் டு இப்போ ஸ்டைலிஸ்ட் அப்படின்றப்போ எங்கயுமே கனெக்ட் ஆகல அது இல்ல ஒரு ரெஸ்டாரன்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி அங்க ஒரு லைன்ல என் துணி எல்லாம் என் டிசைன்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சிருவேன் ரெண்டுமே கனெக்ட் ஆயிடும் ஃபுட் சாப்பிட்டு எல்லாம் எடுத்துட்டு போங்க இல்ல ஃபுட் சாப்பிடுற இடத்துலயே ஒரு ரேக்ல அழகா என் டிசைன் my girls and I will design some clothes அத ரேக்ல ரேட் போட்டு நல்ல ஐடியாவா இருக்கு மேம் இது தொங்க வெச்சிரோம் அதே மாதிரி I also do some interior work with Rajivan Nambiyar we started something together so Pumpkin Tales ஒரு ரெஸ்டாரன்ட் இருக்கு சென்னையில அது ஒரு இன்டீரியர்ஸ்ல நாங்க தான் பண்ணோம் I come into the part where it's on the aesthetics colors எல்லாம் decide பண்ணும்போது I come in Rajivan's great when it comes to artwork and interiors ideas space management because he's learned it on set
So he'll utilize it beautifully when it comes to a real space. So yeah, so I'll have a restaurant where we'll even create design furniture, design all kinds of upholstery and things like that, sofas. Or we'll sell all that. எல்லாத்துக்கும் ஒரு tag போட்டு இன்னைக்கு நிறைய ரெஸ்டாரண்ட் தீம் வைஸா வந்துச்சு மேம். Yeah, that's why I'm saying I heard about it. You can buy anything in that place you go to eat. So okay. Thanks a lot for your time, ma'am. Actually எனக்கு உங்களை ரொம்ப ஏன் பிடிக்கும் அப்படின்னா பிந்தியால தான் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நம்ம ஊர் பொண்ணுங்க பிந்தி வைக்கிறத ரொம்ப யோசிக்கிறாங்க. நான் பார்க்கறத கூட சொல்றேன் பிந்தி வைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ரொம்ப அன்கூலா இருக்குன்னு நினைச்சேன். ஆமா. ஆனா உண்மையா நீங்க சம மேம் நீங்க. Thank you so much. Thank you. கப்பிச்சி வழங்கும் ஒரு ஸ்மால் gift hamper. Wow, okay. Thanks a lot for your time, ma'am. அப்புறம் ஆடியன்ஸ்க்கு என்ன சொல்ல ஆசைப்படுறீங்க மேம் ஜெனரலா சைரா? Please watch Saira. It's a brilliant film. A lot of effort has gone into the making of the film. Everybody has worked very, very hard towards getting this product out beautifully, and please pray and for the success of the film, and please make it a success by watching it on screen. Thank you, and thank you Talks of Cinema. Thank you. If you like this video, which you will do, please like, share, comment. Do subscribe to Talks of Cinema. Dindikkal Talapakatti.